Xin chào tất cả các bạn, mình là Lan Anh đến từ Trung tâm Tiếng Anh English Hà Nội. Hôm nay mình và thầy Patrick sẽ cùng mang lại cho các bạn một bài học vô cùng thú vị. Và đây là thầy Patrick. Hello everyone, thank you very much for joining us. My name is Patrick O'Grady. This is Lanang, my wife, and today I think we've got a good lesson for you. We're going to be looking at be in the present tense negative. Very exciting. The present tense negative. Be. Maybe you don't know who I am. Let me take a minute to introduce myself. My name is Patrick O'Grady, and I've been teaching for a long time. I taught in Saudi Arabia for, I went backwards there. I taught in Korea for 3 years. I taught in Saudi Arabia for 5 years. And I've been teaching here in Vietnam for about 10 years. And about 10 years ago, we started up English Hanoi to help people improve their English and get better jobs, better work, and make more money. So that's what we're doing. You want to say hi? I already say hi. You already did. Yeah, I should introduce the topic. Right. Yeah. Và bài học của chúng ta hôm nay sẽ là về cách sử dụng động từ to be trong câu negative, trong câu phủ định. Okay, Yeah. let's do it. So, today we're looking at be in the present tense negative. So that's subject plus be plus not. All right. So be, present tense negative, and so that's the subject, be, and not. So let's take a look at different ways we can use this. Okay. First, we'll be looking at singular. Singular. Do you remember singular? That's one. Okay. And so let's go through it. I am not. Can you repeat? I am not. You are not. You are not. He is not. He is not. She is not. She is not. And it is not. It is not. Great. Now we go for the plural. I think you probably remember plural is 2 or 5 or millions, okay? Plural. We are not. We are not. It's the same for singular and plural. You are not. And then for all of these with plural, they are not. They are not. Okay, good. Okay. You want to explain? Các bạn có thể thấy là đối với câu phủ định, chúng ta chỉ cần thêm từ not vào trong câu sau động từ to be là chúng ta đã có thể chuyển một câu khẳng định thành câu phủ định. Ví dụ, thầy đưa ra cấu trúc của số ít và số nhiều. Buổi hôm trước thì chúng ta đã học động từ to be đi cùng với các cái đại từ này. Các động từ to be được chia ra làm am, is, are. Và chỉ cần cho thêm not vào là chúng ta đã có thể chuyển thành câu phủ định rồi. Và đây là dạng số nhiều của của đại từ we are not, you are not, they are not. Okay. Okay, great. So let's use some examples, and I'm going to say a sentence. I'd like you to repeat after me. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem các câu ví dụ như thế nào nhé. I am not a student. I am not a student. I am a teacher. Tôi không phải là học viên, tôi là giáo viên. I am not a student. I am a teacher. Okay, good. Here's this one. You are not a student. You are a teacher. Right. Right. Can you guys say that? Bạn không phải là học viên. Bạn là giáo viên. Right. You are not a student. You are a teacher. Okay.
Right. Very good. Let's keep going. A few more examples. Okay. He is not outside. He is inside. Right. Right. Good. So let's do it. Okay. He is not outside. He is inside. Can you say it? One more time. He is not outside. He is inside. Okay. Anh ấy không đang ở ngoài, anh ấy ở trong nhà. Right. Okay. So, we are not students. We are not students. We are a family. We are a family. Want to translate? Chúng tôi không phải là học viên. Chúng tôi là gia đình. We are not students. We are a family. You say it. Okay. It is not a chair. It is not a chair. It is a pen. Đây không phải cái ghế. Đây là cái bút. Right. It is not a chair. It's a pen. We got a little early with our contractions. We'll be talking about contractions soon, but we started that a little early. Okay. Yes. That's okay. So, angry. Oh, okay. Let's. Can you do some acting, Lenang? All right. All right. All right. Angry. Oh, she is not happy. She is angry. Very good acting. She is not happy. She is angry. Great. You are not a family. You are students. You are not a family. You are students. Translate. Bạn không phải là một gia đình. Bạn là học viên. Last one. They are not workers. They are not workers. They are my children. Đây không phải là công nhân. Chúng là con tôi. They are not workers. They are my children. Okay, great. So those are great simple sentences. But when we speak in English, we often use contractions. Okay, contractions are when we take two words and we kind of make them shorter. We contract them into a smaller space. Và khi mà chúng tôi là những người bản ngữ, khi nói tiếng Anh thì chúng tôi thường xuyên là nói các cái từ tắt, nói giảm xuống và nói tắt các cái từ nối lại với nhau. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng học cách viết tắt của câu phủ định nhé. Okay, so oops, contractions. Okay, I am not contracts to I'm not. Okay, so these are singular down here. Let's just focus on this here. I'm not. Okay, you are not contracts to you aren't. You aren't, or you're not. You're not. Remember that little E there and the apostrophe.
Also, there's more singular. He is not contracts to he isn't or he's not. She is not contracts to she isn't or she's not. It is not contracts to it isn't or it's not. Okay, so those are singular down here. Whoops. These are plural down here. Let's go over the plural here. We are not contracts to we aren't. We aren't. Or we're not. We're not. You are not contracts to you aren't. You aren't. Or you're not. You're not. Plural of this is they aren't, they are not contracts to they aren't. They aren't. Or they're not. They're not. Okay, want to translate? Vừa rồi thì các bạn vừa nghe thầy đọc dạng viết đầy đủ và dạng viết tắt của số ít và số nhiều động từ to be trong tiếng Anh, và mọi người để ý các cái chữ cách phát âm của thầy, chữ T ở cuối cùng đối với từ not. Hy vọng rằng là mọi người sẽ các bạn sẽ cùng lắng nghe kỹ và luyện tập lại để khi chúng ta việc đọc ra từng từ thì rất là dễ, tuy nhiên thì ghép chúng vào câu lại là một chuyện khác. Vì vậy chúng ta cần luyện cho miệng của mình nói làm sao cho nuột hơn. Okay. So, I have some bonus material today for these guys. I hope if you stuck around this long, you're really lucky, because today we're going to be looking at some bad English. English I don't want you to say. Và bạn đã ngồi đến giờ phút này của bài học, chứng tỏ là bạn rất là quan tâm đến chủ đề này rồi. Và hôm nay thì thầy sẽ tặng cho bạn một phần thưởng, đó chính là một tips nói chuyện tự nhiên trong tiếng Anh. Đấy là sử dụng tiếng Anh tồi thì như thế nào. Right, so this is bad English. The word we're going to learn today that I don't want you to say, but I want you to be able to hear is ain't. Và từ ngày hôm nay mà thầy muốn chia sẻ với các bạn đấy là mà thầy không muốn các bạn nói, tuy nhiên là các bạn phải nghe được từ này để nghe người bản ngữ nói chuyện cũng như là nghe phim ảnh nói chuyện để của chúng ta có thể hiểu được. Đó là từ ain't. Ain't. Yes. So ain't means aren't. I'm not. So let's see how we do here. For singular, I ain't, you ain't, he ain't, she ain't, or it ain't. All right. For plural, we ain't. Again, it's the same, singular and plural. You ain't, and they ain't for he, she, and it, plural. Okay. Translate quick. Oh, I think they understand. You think they got it? Yeah, because smart they group. need to imitate what you say. Right. So let's make a couple of sentences and we'll move on. So. Và chúng ta sẽ cùng luyện tập với một vài câu nói nhé. All right. You ain't getting nothing. So fast. You ain't getting nothing. Tough one. Can you say it? You ain't getting nothing. The translation for that is you aren't getting anything. You aren't getting anything. Let's go through it. You ain't getting nothing. You ain't getting nothing. You aren't getting anything. You aren't getting anything. All right. Let's try one more. Two more. This ain't gonna work.
This ain't gonna work. This ain't gonna work. Good. One more at fast speed. This ain't gonna work. All right. The translation, this isn't going to work. Let's do it. This ain't gonna work. This ain't gonna work. This isn't going to work. This isn't going to work. Last one. He ain't here. He ain't here. Translation, he isn't here. He isn't here. He ain't here. He isn't here. Great. So, I hope you enjoyed what you saw today, everyone. If you did, give us a thumbs up, give us maybe a little heart, share it around with your friends, and maybe make a comment down below and say hello. So, thank you very much. Oh, Lenang, do you have anything you want to say? Và bài học đến đây là kết thúc rồi. Nếu bạn thấy thông tin của thầy chia sẻ rất là hữu ích thì hãy like, comment hoặc là share video này để thầy Patrick có thể giúp được nhiều người hơn nói tiếng Anh một cách tự tin. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn. Right. And if you're interested in studying English, give us a shout and we can give you a free placement test and help you get on your way. Thank you very much, everyone. Bye-bye. Bye bye.